So the fifth technologies among the seven technologies, AM technologies, called powder fusion. So this technology is quite popular in order to print out the part in especially the metallic materials. So we have the input material as the powders, So in this case, we do not use the filament or the string in order to print out the part. We do not use the input material as the monomer resin, which store inside the tank, for example. But in this case, we apply, we employ the powders as the feedstock materials, and the powder is fed into the building plate or into the building chamber, and afterward it will be spread on the building plate by using some kind of roller or plate recorder. So you can see that on the left side of this figure, the material is extrude. How can I say? Goes up, and then the roller or the recorder will be used in order to spread the material on the building substrate, or to the how can I say? Deposit the material into the building chamber. The space between the plate and the bottom edge of the recorder will be the thickness of each layer. Will be the thickness of each layer. So for the first layer, the thickness of the surface of the building platform and the lower edge of the powder recorder or the powder recorders. And for the second layers and the others layer, you will define the thickness of the layer by the upper surface of the sintered layer M, and the bottom edge of the powder recorder. So this is how to define the layer thickness of each layer when you deal with the powder bed fusion technology. And typically, the layer thickness is range from 20 up to 100 microns for the metal system, and is a little bit thicker for the polymeric system, where the range is approximately 50 up to 150 microns. So I would say that the layer thickness here is quite a critical parameters, and it can be used to calibrate the other parameters. And I have introduced to you that we have more than 180 parameters for the additive manufacturing process, and and to calibrate the parameters called layer thickness. Again, the other is not a simple task. It's not a simple task, but it allows you to consider the layer thickness. And via considering the layer thickness, you can somehow indirectly defining the other printing parameters. And in practice, the printer supplier have developed the printing parameter set for you. So if you do not want to do some kind of research on finding the suitable set of printing parameters, if it's not the case, and then you just need to refer to the suggested layer thickness provided by printer supplier. And in doing this, just by selecting the suitable layer thickness, and then other parameters will be selected based on the layer thickness. So it's a semi-automatic process, let's say, but is supported by the printer supplier, and this information is normally confidential. So you should not reveal the information to the other. But apart from the layer thickness parameters, other parameters like energy beam geometry, power, the powder size particle, powder shape size distribution. Powder size
particle size, powder shape, powder size distribution are also important. Powder size distribution are also important because it's affect the density of the part after the printing process. Uh, that's why you need to pay more attention to. Once the layer is formed, yeah, and how the layer is formed. The thing is that you need to focus the energy beam on the powder bed. So on the right side, you see that for each layer, you need to, how can I say, to coat above the synthesized material with a layer of the powder's material. We temporarily coat the powder bed. And in order to create the layer, the synthesized layer on top of the previous synthesized layer, it needs to be irradiate the laser source or the heat source in order to melt the material. The material will be melted and then attached to the previous layer, and then we have the next layer. You can see from here. We have the previous layer here. It's in the gray color, and then we deposit on top another layer of powders, and then we need the laser beam scan through the powder bed, so that this process will provide enough heat for the metallic powders to melt. This will be melt to create the molten material, and once the molten material is solidified, so we have the solid uh, surface layer, and this solid surface layer will be attached to the previous layer, and then we have, yeah, and once the process complete and we have finished the layer on top of the previous synthesized layer. And depending on the pattern, on the scanning pattern of the laser beam, yeah, so you will have different kinds of properties of the synthesized materials. For example, the unidirectional scanning, the bidirectional scanning, the zigzag scanning, and so on. So there's many types of pattern that the laser can scan through on each layer. And once a layer is completed, and then the building platform will be dropped down or lowered, and we need to repeat this step for the following layers until the final parties are built. Until the final part is built. And the material can be used for these technologies can be plastic, can be elastomer, yeah, ceramic, and composite. But I would like to highlight here that metal is important type of material that can be used by you in order to fabricate the metal part additively. So this is the principle, and just some additional information. So if you'd like to buy a polymeric printer, so it costs more or less 3,000 euro, maybe less than that if you have bought the machine from the Asian company like in Taiwan. If it is made in Taiwan, this can be 30 million Vietnamese đồng. However, comparing to the polymeric printer, the metallic printers, the printer can be used to fabricate the metallic part. It's much more expensive. It can cost from 250,000 euro up to 1 million euro, and maybe more than that. It depends. It depends on the size of the building chamber. Yeah. So it's pretty expensive, to fabricate the part, but the quality is absolutely higher than those parts which are made of polymeric material via additive manufacturing technology. Okay.
Now I'd like to show you several video clips relating to this technology. Come on. So here you see the DMG system. So this is one of the system is made in Germany. So you import the part to the software to how can I say, position the part on the building substrate to localize it, yeah, in a reasonable position so that you can print as many as possible, the number of the part for one print. So you can save cost and time for these productions. And then once the layer of powder is created by the powder recorder, and then the laser is scanned. Yeah, you see the laser scanning. It's a heat source provided in order to locally melt the metal powders. And the reason that it melt, that laser is irradiated onto, depending on the definition of the software that's lighting the cross section. So you see, is the layer, one layer is formed. So when it's formed, the laser is irradiated onto the certain cross sections defined by the software, and then to locally melt and solidify and attack with the previous layer. And then the powder recorder works again and deposit the how can I say, subsequent layer of powders, and then the process is repeated until we completely form the 3D object. So you see the hole on the here, it's just for glaver, so you can put your hand in and to how can I say, handle some kind of task. This is something for sucking the powder, for removing the part. So you see between the blade of the impeller, there is a support structure, and these support structure need to be eliminated. Yeah, support structure here. And the surface quality can be improved if needed by the post milling process. And once everything is complete, and then you can remove the building plate together with the part. And once afterward, you need to cut the part from the building plate and do some kind of post processing in order to improve surface quality or mechanical properties of the part and so on. And there's many types of material can be used in order to fabricate the part. So for example, titanium, stainless steel, cobalt chromium for dental application because it's biocompatible, aluminum alloy, yeah, and so on. So it's quite interesting technology. Yeah. So instead of, for example, creating some kind of just let me show you the impeller. So the traditional manufacturing process, you can use casting in order to how can I say, generate such kind of shape. But the polishing process will be somehow complex process, and the quality is one of the issue. And for the cutting process, traditionally you have to create some kind of billet, and then you need to apply the how can I say, the cutting process in order to shape the blade of the impeller. So you eliminate a lot of material from the billet in order to shape the part, and then by using the additive manufacturing, you create some kind of near net shape component. So you save a lot of material, and the property of the part is quite good. Yeah, and for the moment, the property is almost compatible or even better than the forging process.
Yeah, and and we can continue with the other video clip. Sorry, I think that I have not yet show you the this is one of example is made of SLM solution. SLM stand for the selective laser meltings. So it belongs to the group Parabet fusion. This technology is used in order to fabricate the brake caliper, yeah, additively. And the material is used in this case is titanium because it can withstand the relatively high temperatures and around 600 degrees C. You know, the heat is generated by the friction during braking process, and therefore titanium is selected. It's strong, but it's lighter than the steel, so it's one of the candidate material. And you see how it look like. It's quite bio-inspired shape, together with support structure for sure. With those surface, with the down facing surface, you need some kind of support structure. Otherwise, the material will fall down, and then you have a rough surface at this position. And once the printing is completed, and then you need to eliminate this support structure, you need to cut the part from the building plate, and then to polish the surface, which are rough, in order to eliminate or to reduce the stress concentration. Yeah. Immerse inverter for the wire cutting process. Yeah. You see wire cutting process. So when you let you apply the current into the wire, and then the heat generated by the current to the wire is extremely high. Uh, as I remember, more than 10,000 degrees C, but I'm not sure whether I remember exactly or not. So can cut through the material. Yeah. So you have the rough cutting surface, but then it can be polished in order to guarantee the smoothness of the surface. And then after polishing, yeah, how attractive it is. And it's just 2.9 kilogram. Okay. So another video, just a moment. Uh, Here again, the DMG Mori system that I have shown you for the first. I'm not, probably is duplicated with respect to the first video for Parabet Fusion that I have already shown you. Just let me see. It's some kind of setup. You can set up directly with the how can I say, computer system equipped on the printer, or you can set up it with some kind of software, and then you input the uh, the data into the system, and it can run directly with the file. I think that is duplicate the first video. Yeah, it's duplicate the first video. So let me open
The third one is the Bugatti testing. Oh, come on. So this is just the testing of the 3D printed brake caliper. So on the with the previous video, I have shown you how the brake caliper is made. Is made by using the SLM solutions. Is selective laser melting, and now is the testing process because it works with the relatively high temperatures generated by the friction between the disc brake and the I just want to show you. That the part which is made of 3D printing can work as normal as the part which is traditionally fabricated. So is work normally. At the same time, the part here is an optimized part that we eliminate a lot of material which is unnecessary. So in this case, it's pretty lighter than the part which is traditionally made, and therefore, what I would like to highlight here that is lighter, but has comparable performance with respect to the original structure. So it's good. So just I also want to note here that once you select the material for the cost of aerospace material, and please keep in mind about the working condition of the part. If it has to work high temperatures and high load, and then you have to select the material also based on the requirement on the working condition of the part. Otherwise, at very high temperatures, we reduce the strength of the material, and then failure can occur, deformation, fracture, and so on. Yeah. Okay, I think this video can be stopped here. And the last video, oh come on, what is it? Yeah, just give the YouTube the opportunity to earn some kind of money via advertisement. Selective laser melting. I just via this video, I just want to highlight the machine, that can be used to fabricate the disc caliper, the brake calipers. This from the company called SRM Solutions. It can be the small printer, or it can be the large system. And the SRM system here is fabricated in Germany. Yeah, it's in Lübeck, Germany. It's the headquarters of SLM company. So this is a combination of different small systems in order to have the large system that can be used in order to fabricate the complex part with the high productivity. So you have the building substrate or building plate. You have the recoater for recoating powders onto the substrate. Yeah. And then the laser will be irradiated onto the area that need to be sintered or need to be melted.
you have the mirror system in order to, how can I say, adjust the irradiation directions of the laser. And once the print is completed, and then you need to remove the part. But the process is completely automatically, because this is the complex system that can be used to improve the productivities of the process. But for the smaller system, and then after sucking the residual powder, yes, and wait for the temperature is reduced to the room temperatures, and then you do it manually to remove the building substrate with the part, cut the part from the building substrate, remove the part from the support structures, and then do some kind of post-processing. But here is automatically performed in order to, how can I say, to take the part from the building chamber. Yeah. And then the residual powder need to be collected. Yeah. This is a cylinder block. Cylinder block or an engine, let's say. This is for the residual powder collections. Maybe the residual powder can be used for the next print, or maybe recycled. And then take it out for the next process. The thing is that for this is the SLM 800 is the number of the system. For the SLM 125 HL is quote around 500,000 euro, 500,000. Just the system, without the material, without the utilization cost, for example, maintenance cost, the labor cost, electricity cost, and so on. And the cost for storing the system inside a building, for example, inside the workshop, for example. So in order to run the system is quite expensive. And here you see that is not a small system, it is the complex system. So yeah, just some videos highlight the how can I say, the working principle of the powder bed fusion technologies. And as I already mentioned, this can be used for different material, but I would like to highlight specifically for the use of metallic materials in the form of powders. Yeah. So where is it? Here. Now, for the next slide. On this slide, I would like to show you several advantages of powder bed fusion. But here you should pay attention to the heat source. In that case, the heat source is laser. In order to distinguish with other case that using electron beam as heat source. So both of the case you use the high energy beam to provide enough energies in order to locally melt the metallic powders. Yes, in order to form the melt pool. This melt pool will be solidified, and then to form the solid layer, and this solid layer will be attacked with the building platform or attacked with the previous layer, and then we form the part layer by layer until we have 3D object. And basically there are several advantages, but I would say that there's some but not all of advantages that the powder bed fusion with the laser as a heat source can have.
So first of all, there are a wide range of software that can be used to generate the STL files. So maybe you may have some kind of concept um about the STL if you have tried at home. So you once you have the CAD model, 3D CAD model, you can convert. So just a simple step in Inventor or SolidWorks, for example, and it can generate it in just several seconds to form the STL file. But just be careful, the smaller the element are, and you need higher memory in order to save the material in the file. And with the large files, and it's quite difficult to handle with the printer system. So the thing that you need to be careful, and you need to find the trade-off for the machine. Yeah. So with the CAD software is you have the ability in order to edit, to slide, and to prepare the model for printing. So, for example, if you think that there is some geometric feature that can be added, and then you do it, and then generate the STL file again. So, so all once you have the request from your customer that, oh no, this model is not certified at the moment, and then please add some features, and you add these features, add them for verifications, or you test them, you test the model virtually, and then convert to the STL file and prepare for the printing step. So the second advantage is the use of laser scanning optic. Yeah. In this case, you see on one of the viewers that I have shown you, the laser beam is, how can I say, is adjusted by a set of mirrors. And if you want to scan through a certain area on one layer, this can be handled just by, how can I say, rotating the set of mirrors in a suitable uh, positions, let's say. So this is relatively easy, or easier, comparing to the other technologies called direct energy deposition with the laser at the heat source. Because in that case of direct energy deposition, the laser is moved together with the laser head, and the laser head is also attacked with the powder feeder, and therefore it will be heavier, it will be complex, and it's quite difficult to control with respect to the case of powder bed fusion. In other words, I would like to emphasize that in that case of use of laser scanning optic, so it's easier, it's simpler to maintain the accuracy and speed of the move of the laser. Yeah, you see that the laser beam, yeah, the beam is deflected by using the set of mirror. Yes, yeah, and it scans through the area, the boundary region, just by adjusting the position of these mirrors. So it's quite simple comparing to the case of moving the laser head. So this is one of the advantages of the powder fusion technologies. The ability to build multiple instances of the same part at once. It means that, as you can see from the slide provided by DMG Mori, as I highlighted, yeah. The thing is that on the building substrate, you can arrange several parts. Of course, the parts should be smaller than the area of building substrate if you have to create multiple parts at the same time, for sure. But it is possible to create multiple
parts at the same time during one print only. But for the case of direct energy depositions, for one print, you create one parts only. So this is the matter of productivities. So by using the butterbath fusion, you can somehow improve the productivity of the process. And last but not least, you by using the butterbath fusion, this allows you to uh, fabricate the solid free-form design. So it means that you can fabricate the optimized structures. So the optimized structure, generally speaking, has have very complex geometric features that the traditional manufacturing process cannot be used to fabricate. And therefore, with the butterfly fusion, you can fabricate the part with almost no geometric restriction. Yeah, and since you fabricate the optimized part, so the amount of material that can be used to manufacture the part is reduced. In other words, you just need to use less energies, yeah, to fabricate the part, because there's fewer or less amount of material need to be processed, and therefore the energy and the energy consumption will be reduced, and the cost associated with the material will be reduced as well. And together with this, you have the rapid response time, yeah, to speed up the process. And in summary, for these advantages of product fusion, using laser as a heat source, you have five remarkable advantages. So rapid prototype, so reduce the time to the market. Yeah, just because simply you using during the design process, you can modify your design. So whenever your customer require you to modify your design, and then you can do it virtually with some kind of software like Inventor, SolidWorks, or CATIA. You can check this virtually without fabricate it to test. You can test it virtually first, save cost and time. Yeah, and therefore you can reduce the production lead time because it's the fast. It support the fast prototyping, and the product fusion is belong to the AM technology, so it can be used to fabricate the near net shape component. Yeah, so just one printing process, and you can fabricate the part. Of course, you may need to apply the post processing, but comparing to the trace and the manufacturing process, you save time. In general, I would say, because we have to consider case by case in order to be sure 100% that okay is better than the traditional manufacturing process. But in general, I would say that it can be considered as the rapid prototyping technologies that have to reduce the time to market. It's simplify the process in order to generate the STL file, because once you have the 3D model, you can, yeah, fastly create or convert to the STL file. But during this process, even if you select very good quality of the STL file, for the STL file, so it means that reduce the size of the elements of the triangular elements. But when you import the STL file to the 3D printer, to the software of the 3D printer, and then you may see a kind of surprising things, is that you need to repair the file. Yes, is the thing that may have. So it means that you may think that the STL file issuance have no problem, but something happened during this process. And before perform
performing the 3D printing process, and usually you need to prepare the motor. So one of the step is to fix the STL motor to guarantee that the motor is waterproof. There is no holes on the surface. Yeah. Complex structures, of course. Yeah, because I already mentioned that there's almost no restriction about the geometric features. So, and especially suitable for the optimized structures where the material is eliminated from the part because the material is not necessary. This is a low stress area, and material will be cut or eliminated. Good accuracies, I would say that is depends on the limitation of the techniques because, generally speaking, the surface roughness is more than 10 microns. So if you want to have higher accuracies, higher dimensional tolerance, so you need post processing in order to improve surface quality of the part. And multiple instance is mean example of parts in one build cycles. It means that you can arrange several parts for one build at the same time, comparing to the case of direct energy deposition. Okay, I stopped for a while, just 5 minutes before the break, to ask you, do you have any questions for what I have mentioned? Or do you have, or did you have uh, enjoy? Did you enjoy the test holiday even at the moment? Yeah, we still have to wait before the test holiday, so just spend time in reasonable way. And one thing yes, please. Yeah, please. Yeah. Em hỏi tiếng Việt cho thầy. Vâng, mời bạn. Cái lúc nãy thầy show cái phương pháp sheet lamination đó thầy, là người ta dán kiểu như là người ta sẽ dán mấy cái lớp lên nhau thầy, thì sau đó thì cái surface quality của nó là tệ hơn với mấy cái khác đúng không thầy? Nó phụ thuộc vào cái vật liệu của các bạn. Tôi lấy ví dụ như là đối với vật liệu mà bằng kim loại chẳng hạn, đúng không nhỉ? Metal sheet lamination thì cái sheet của các bạn nếu như người ta đã chế tạo ban đầu từ những cái tấm mà có chất lượng bề mặt tốt thì bây giờ người ta chỉ dùng phương pháp thứ nhất là lăn ép để đưa các cái tấm đấy tiếp xúc với nhau, sau đó người ta tác dụng nhiệt, người ta dùng ultrasonic để người ta promote cái diffusion của các cái atom, các cái nguyên tử ấy, nó tạo ra cái cơ chế khuếch tán của các nguyên tử từ cái lớp vật liệu này sang lớp vật liệu khác, để từ đó nó tạo ra cái sự dính kết giữa các cái lớp vật liệu đó. Thế thì nếu như các cái lớp vật liệu đó vốn dĩ nó đã có surface quality tốt ấy, thì thông qua cái quá trình cán như vậy để ép các cái lớp vật liệu lên nhau thì thường nó vẫn đảm bảo rằng là cái surface roughness nó không cao, nó không bị giảm đi. Nói cách khác là surface quality nó vẫn đảm bảo. Bởi vì cái quá trình này không phải là cái quá trình mà các bạn melt, có nghĩa là biến nó thành kim loại lỏng rồi cuối cùng nó solidify, nó đông đặc lại, mà quá trình ở đây nó chỉ đơn giản là gì, dùng nhiệt để nó hàn các cái tấm vật liệu lại, đúng không ạ? Và ở đây là nó xảy ra giữa các cái bề mặt tiếp xúc giữa các cái tấm đó. Thế còn cái bề mặt ngoài thì đương nhiên nó vẫn đảm bảo là cái cơ tính cũng như là cái chất lượng bề mặt là chấp nhận được. Thế còn muốn chất lượng bề mặt mà cao hơn trong sau cái quá trình mà wetting process đấy thì các bạn bắt buộc phải polish, mài bóng nó đi thì nó mới tăng được, thì chúng ta giảm được các cái nhấp nhô bề mặt, từ đó là cái average softness, có nghĩa là độ nhấp nhô bề mặt trung bình ấy, nó sẽ được giảm đi. Thế còn đối với những cái loại vật liệu mà polymeric material chẳng hạn, thì ở đây cái quá trình dính kết của nó, người ta sẽ dùng cái adhesive, có nghĩa là các cái chất dính kết để bond các cái tấm đấy lại với nhau. Thế thì ở trong đấy thì các bạn biết là đấy, người ta có thể bond trước, xong rồi những cái lớp vật liệu xong người ta cắt để tạo hình, hoặc người ta cũng có thể cắt trước rồi người ta dính lại với nhau, nhưng mà cắt trước này rồi dính lại với nhau thì chắc là sẽ khó trong cái giai đoạn là dính, bởi vì nó sẽ xảy ra cái hiện tượng nhấp nhô ở các cái mép ngoài, đúng không ạ? Mép ngoài nó dễ bị nhấp nhô.
thì người ta sẽ dính các cái bề mặt đấy trước, xong người ta cắt cái phần ngoài để tạo hình các cái tấm, thì nó sẽ đảm bảo là cái chất lượng nó cao hơn. Dạ. Thế tôi đã trả lời được cái câu hỏi đấy của bạn hay chưa? Vì cái Dạ chất lượng rồi bề thầy. mặt thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào cái technology. Ở đây thì chúng ta không đề cập đến cái vấn đề là dùng cái phương pháp đấy nó tăng hay nó giảm, mà là bản chất cái phương pháp đấy nó như thế nào. Tôi lấy ví dụ như là cái anh powder bed fusion này của các bạn này chẳng hạn, thì cái nhấp nhô bề mặt cái surface roughness nó thường là lớn hơn 10 micromet, và đối với những cái chi tiết mà chịu áp suất cao ấy, mà có cái nhấp nhô bề mặt mà lớn hơn 10 micromet như vậy ấy, thì khi các cái bề mặt tiếp xúc cái bề mặt sealing surface ấy, nó sẽ không đảm bảo kín khít, và nếu như cái áp suất cao mà duy trì ở trong chi tiết ấy, thì nó sẽ dễ dàng bị leakage ra bên ngoài, nó dễ dàng xảy ra hiện tượng sụt áp suất. Và trong cái trường hợp mà chế tạo bằng phương pháp powder bed fusion ấy, cho kim loại ấy, thường người ta sẽ phải polish, người ta sẽ phải cắt thêm một lớp vật liệu nữa để tạo cho cái bề mặt có chất lượng cỡ khoảng dưới, có cái surface roughness nó phải dưới một micron, để đảm bảo rằng là cái độ chính xác của nó đủ cao, đủ kín khít. Ngoài cái việc dùng các cái kiểu gasket ấy, ngoài cái việc dùng gasket thì vẫn phải có thêm cái độ kín khít như thế, thì nó sẽ đảm bảo rằng cái pressure nó không bị sụt. Với lại thường mà ở trong sản xuất mấy cái thành phần mà để sử dụng trong máy bay ấy thầy, thì người ta sẽ sử dụng cái phương pháp in 3D nào nếu như có thành phần nào đó cần in, thì để cho nó tối ưu nhất, nó không có bị kiểu như là rò rỉ hay là cái gì đó. Thế này bạn nhé, đối với cả lĩnh vực hàng không của các bạn ấy, thì như tôi có tìm một cái ví dụ cho các bạn, là cái hinger bracket ấy. Cái hinger bracket ở đây tôi có thể show cho bạn lại ở trong đây. Đấy, ví dụ như là cái hinger bracket ở cái slide tôi đang trình chiếu cho bạn đây, thì cái này nó là một cái dạng frame, một cái dạng khung dùng để treo ở trên máy bay. Bạn hình dung vấn đề không nhỉ? Thì cái Yeah. frame của các bạn ban đầu nó có hình dạng như cái màu ghi ở đây này, đúng không ạ? Đây là cái chi tiết mà chúng ta design trong SolidWorks hoặc Inventor hoặc cái gì đó thôi. Thì người ta nhận thấy rằng là sẽ có những cái vùng vật liệu mà nó chưa được tối ưu, có nghĩa là những cái vùng có ứng suất thấp. Mà cái vùng có ứng suất thấp thì chúng ta không cần thiết phải duy trì vật liệu ở đó, bởi vì vùng đó nó không chịu lực lớn, thì người ta sẽ loại bỏ cái vật liệu ở những vùng đó đi, thì người ta tiến hành tối ưu hóa những cái cấu trúc để loại bỏ những cái vật liệu ở những vùng có ứng suất thấp. Thì do đó là cái chi tiết sau cái quá trình tối ưu hóa đây nó sẽ có cái cơ tính, nó sẽ đảm bảo được cái việc chịu lực như là cái chi tiết ban đầu, trong khi đó cái khối lượng của nó sẽ giảm đi đáng kể, khoảng 20-30%. Như ở trường hợp này thì chúng ta xếp được 25% vật liệu, và đó là một trong những cái mà người ta sử dụng nhiều trong lĩnh vực hàng không, bởi vì nó save material. Còn cái mà tôi đề cập với bạn ấy là sử dụng đối với cái chi tiết có áp suất cao ấy, ví dụ như cái hệ thống mà chứa nhiên liệu hydrogen chẳng hạn, nó hoàn toàn có thể dùng phương pháp in 3D này để chế tạo ra cái van điều chỉnh lưu lượng trong cái hệ thống lưu trữ hydrogen. Thì hệ thống lưu trữ hydrogen thì thường nó vận hành với 35 megapascal ở trong đó, có nghĩa là như quả bom ấy, hoặc là 70 megapascal ở trong đó. Thì nếu như mà cái nhấp nhô, cái chất lượng bề mặt ở những cái chi tiết mà lưu giữ nhiên liệu ở áp suất cao như vậy mà nó có độ chính xác không cao ấy, thì nó sẽ rất dễ dẫn đến là rò rỉ cái hydrogen ra ngoài môi trường. Nếu nó là cái nhiên liệu lỏng nó cũng có thể rò rỉ ra ngoài bên trường, nhiên liệu hơi nén cũng có thể rò rỉ ra ngoài bên trường, thì nó rất là nguy hiểm. Thì trong cái trường hợp đó thì dùng phương pháp in 3D này, người ta sẽ phải tiến hành cái bước post processing để mài các cái bề mặt tiếp xúc, mài những cái bề mặt cần có chất lượng bề mặt cao, ví dụ như là sealing surface chẳng hạn, để nó đảm bảo độ kín khít, thì như vậy là cái sụt áp suất nó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên là tôi chưa đưa cái ví dụ cụ thể ở trong lĩnh vực hàng không, cái đấy tôi chỉ nói chung chung thôi, có nghĩa là với cái phương pháp powder bed fusion chẳng hạn, thì cái chất lượng bề mặt nó chỉ đạt được cái mức độ đó thôi. Nếu như các bạn muốn cái chất lượng bề mặt nó cao hơn thì các bạn bắt buộc phải thiết kế cái chi tiết có độ dư gia công đủ lớn. Sau khi in xong thì các bạn vẫn còn vật liệu để các bạn mài đi thêm một lớp, nó đạt được cái độ chất lượng bề mặt như yêu cầu thì là được. Đấy. Thế còn chi tiết nào trong lĩnh vực hàng không của các bạn là phù hợp với in 3D thì đây, các cái chi tiết mà tối ưu hóa dạng frame là một, chi tiết dưới dạng phức tạp và phương pháp thông thường không làm được, ví dụ như là cái turbine blade này chẳng hạn,
Bởi vì trong cái turbine blade này của chúng ta thì có rất nhiều các cái cooling channel, nó là internal cooling channel, và cái phương pháp trace and manufacturing process không đảm bảo, trừ anh đúc. Nhưng mà anh đúc thì lại có nhiều khuyết tật, cho nên là additive manufacturing nó tối ưu hơn so với anh đúc. Cái điểm nó không tối ưu có lẽ liên quan đến vấn đề giá thành. Ngoài ra thì tôi cũng có thể nói thêm với các bạn là vì nó đang là những cái technique mà đang phát triển, có nghĩa là under development, cho nên là người ta đang làm rất là nhiều nghiên cứu liên quan đến nó. Cái reliability, có nghĩa là cái độ tin cậy của nó bây giờ nó tăng lên rồi, nhưng mà cần phải tiến hành thêm các nghiên cứu để đảm bảo rằng là không có bất kỳ những cái yếu tố nào không mong muốn xảy ra, bởi vì trên máy bay mà. Thế cho nên là cái reliability thì chúng ta phải xem xét thêm trước khi đưa nó ứng dụng. Ngoài ra thì cái vấn đề về mặt giá thành nó cũng quyết định đến cái việc là có ứng dụng cái additive manufacturing nhiều trong các cái ngành công nghiệp khác hay không. Nhưng mà trong lĩnh vực hàng không thì tôi khẳng định với các bạn là đang sử dụng rồi. Thế còn nó là chi tiết nào thì nó phụ thuộc vào người designer nha các bạn nhé. Người ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái người ta mong muốn, chỉ cần rằng là cơ tính nó đảm bảo, đúng không ạ, các cái yếu tố về mặt kích thước nó đảm bảo, đúng không ạ, giá thành nó ok thì người ta chọn thế thôi. Nếu mà một cái thành phần đó mà nó quá to thì vẫn in được luôn đó thầy. Bạn đang nói đến vấn đề giới hạn về mặt kích thước. Dạ. Cơ bản mà nói, ví dụ như là các cái chi tiết thành phần composite chẳng hạn, thì về mặt lý thuyết là người ta có in ra composite, ví dụ như là carbon fiber reinforced epoxy chẳng hạn, đó là cái nhựa epoxy và nó được gia cường bởi sợi carbon ở bên trong đó, thì nó dùng rất là phổ biến. Hoặc là nó dùng sợi Kevlar để nó gia cường cho vật liệu epoxy, cũng khá là phổ biến, để nó dùng làm vỏ của máy bay. Vỏ máy bay nó nhẹ, thành phần nó cũng chiếm đến khoảng 50% cái khối lượng máy bay. Như tôi nhớ tôi đọc hôm trước thì dùng khá là phổ biến, làm vỏ không phải là khung nhé, xin lỗi. Những cái anh đó thì người ta dùng các cái phương pháp khác, chứ người ta không dùng 3D printing, là vì cái khổ của nó quá to. Thế thì cái anh 3D printing này thông thường nó dùng để in những cái chi tiết mà cần cái số lượng chi tiết là không quá nhiều, nó phù hợp với sản xuất đơn chiếc, chứ nó không phải phù hợp với sản xuất loạt lớn, loạt khối. Đấy là cái vấn đề đầu tiên. Cái vấn đề thứ hai là nếu mà đem so sánh giữa hai cái technology, giữa cái powder bed fusion ấy, là nó có cái building chamber, thì rõ ràng chi tiết của các bạn nó phải nằm trong cái building chamber thì các bạn mới sản xuất được. Thế nếu như cái chi tiết của các bạn mà nó lớn hơn cái building chamber nhưng nó không quá lớn thì sao? Thì về nguyên tắc người ta sẽ design, người ta chia chi tiết thành các cái phần khác nhau, người ta in nó ra, xong đó người ta gắp ghép lại. Thế còn nếu mà nó to quá thì phải chịu, rồi. Bởi vì để sản xuất một cái chi tiết nó rất là customize như thế thì cái chi phí của nó cực kỳ cao, nó có thể nó không phù hợp. Tất nhiên là additive manufacturing để chế tạo như cái đó, nhưng mà nó vẫn có những cái limitation nhất định của nó. Đó, đấy là cái mà tôi muốn trao đổi với bạn. Thế còn ví dụ như là bạn chế tạo turbine blade này thì thoải mái, không có vấn đề gì. Chế tạo những cái hinge bracket này không có gì. Rồi chế tạo những cái thành phần của động cơ trong máy bay, tôi nghĩ cũng không có vấn đề gì quá lớn. Đừng có là cái thể loại frame phiếc mà nó to quá là được. Nếu mà to quá thì phải chia thành các cái thành phần nhỏ, sau đó thì nối lại với nhau sẽ phù hợp hơn. Rồi trong cái quá trình mà tôi giới thiệu với các bạn về aerospace material thì tôi cũng sẽ đề cập thêm là một số các cái chi tiết ở đó ở trong máy bay thì sẽ được sử dụng, sẽ được chế tạo bằng các cái vật liệu phù hợp. Thì cũng có nói sơ qua, tôi nhớ là sẽ nói sơ qua một chút về cái phương pháp chế tạo, tuy nhiên sẽ không tập trung sâu như là chúng ta làm việc với additive manufacturing đâu. Đó. Rồi, còn bạn nào có câu hỏi không trước khi chúng ta nghỉ khoảng 10 phút? Không có. Rồi,
So now we have a 10 minutes break and see you again at 10 to start here.